second page, and then we sign down. Okay. This is the cheetah, right? We are going to interact. I mean, Yes. okay. It's male You're or going by female. yourself. Sorry? You're going by yourself. You stay here. Oh, You'll get here. Did you fill in for him? Yes. yeah. No, sign board. I just need to sign it. Yes. So sorry. What was your question? At night time, they get locked up in a room. Okay. They all have. We have 4 cheetah, Okay. and each cheetah has its own room that they sleep in. And then Two is here, and another two is here. yes. These are taken from Africa, right? I mean, Well, they weren't taken. They are from South Africa. Okay. They were born in captivity. They're not taken from the wild. It's totally illegal. Okay. So they were purchased from a place in don't know where in South Africa, but they are from South Africa. But this group is from that company or whatever that bred Okay. the cheetah, and these are from another other company. So Okay. yeah. So you made this here and get cubs here or not? Yeah, so we've got one female. Okay. மொரிஷியஸோட சவுத்தில் இருக்கிற கெசெலா நேச்சர் பார்க் உள்ள இருக்கிற ப்ரெடேட்டர் கிங்டம் முன்னாடி இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம். இந்த பார்க்குக்குள்ளே மொத்தமாக ஒரு 4 சிறுத்தை இருக்குது. அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் வித் சீட்டா அப்படின்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டி அங்கே வச்சுருக்காங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கேன். அண்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் அதனோட வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. Not success. நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் வித் சீட்டாக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் சைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ உள்ளே போக போகிறோம். ஜஸ்ட்டு கூட நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அண்ட் ஒரு 15 minutes டைம் அவ்வளோதான். You don't walk off by yourself. Okay, so stay together. No shouting, no screaming, no running. Okay. இவர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்டர். அண்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அதில் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அதில் ஒரு சைன் பண்ணணும். அது என்ன அப்படின்னா லைக் உள்ளுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு விபரீதம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு கம்பெனி பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு இவங்க சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும். அண்ட் அது போக உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சேஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். Stand here. This is Maasai. That's Maasai, right? Yeah. Maasai. And that's Kalahari over there. He's a bit shy. He'll come and say hello, but we'll interact with him. All right. So one of you, whoever wants to go first, can go behind Angel. Okay. And then Angel will tell you what to do, and please listen to him. Okay. If the cheetah stands up, you stand up. Okay. Okay. So one of you can go. Thank you. Come close to me, sir. Come close to me. Be closer. No. Okay. Oh, soft. Nice and firm, like a dog. Yeah, it's good. Nice and hard, please. Use the palm of your hand, your palm. Don't use your fingers. Okay, like this, right? Yeah. Because when you use your finger, the finger flies. We don't like flies. Okay, okay. Okay? Yeah. You want swap? Okay. So you stand up. கையில் ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான் வந்துட்டு சிறுத்தைக்கிட்டேருந்து உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சிறுத்தையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதாவது யானை பாகன் கிட்ட ஒரு அங்கூசம் இருந்து யானையை அவர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்துட்டு இவங்க இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. So you know cheetah are the fastest animals. 120 kilometers an hour. Yeah. So they can only run that fast for about 100 meters. And then they have to stop. It's too much stress on their body. Okay. And then they can do it probably the maximum is 3 times. Okay. And then they can't do it anymore. They've got to recover because it takes so much energy from them. So when they are chasing their prey in the wild, they have to be very focused and make the right choice that they're going to catch that prey that they're going after, because it's a lot of energy to expel that they need to get back. So if they miss their prey, well, they've lost all that energy for nothing. So yeah. And they have semi-retractable claws, so it's like basically like a dog at home. Their claws are semi-retractable as well. They only have one sharp claw or two, which is the dew claw. The claws up here. Those are the only 2 sharp claws they have, and they use that to trip the animal. Stand up for me. To trip the animal when they're running. Okay.
Hey, big boy. Just objects like trees, ant mounds, things like that. The reason for that is they can sit, they can see their prey, but they can also see other predators coming towards them. Yeah. Come boy. இந்த கெசெலா நேச்சர் பார்க்குள்ள நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அனிமல்ஸுமே நீங்கள் ஃபீட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபுட் அவங்க வந்துட்டு செப்பரேட்டாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு அனிமல்ஸை ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இவங்க வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அது போக ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இவங்க வச்சுருக்காங்க. இன்ட்ராக்ஷன் வித் சீட்டா அண்ட் வாக் வித் லயன். இது ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆக்டிவிட்டி. ஸோ கேஜ்குள்ளே வந்துட்டு 2 சிறுத்தை இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே போகணும் அண்ட் கேஜ் லாக் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் உள்ளே போனதுக்கப்புறமா ஒரு பயமான ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் அது போக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு மிக்ஸ்ட் எமோஷன்ஸு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் இந்த பார்க்குக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்பவே ஒரு ஒர்த்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். And when they purr, it's basically a sign of relaxation. Okay. Also, they are feeling relaxed. Yeah, it's a whole bunch of things. It's also communication between each other. If the pitch changes, it can mean I'm getting angry, but yeah. But it's more of a they're relaxed. Okay. And the licking, it's also bonding. So they will lick each other, groom each other, as well as groom us. Yeah. And they trust us. Nice. Do you feed the beef every day? I mean, no. They get a mixed diet. Okay. Chicken, beef, venison. Sometimes I've even given them fish, Okay. and yeah, as well as rabbit. So we don't feed them every day. It's to mimic them in the wild. They wouldn't eat every day in the wild, so they'll probably eat every second day. So we do the same here, and we do it with all our animals. Yeah. That's nice. One of you can go to the back. You're right there. You can come here with me. Behave yourself. What's your name? My name's Jonathan. Jonathan. Okay. அண்ட் அகைன் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹேர் சைடில் தான் இருக்குது. அதாவது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டாக வர்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற பிளான்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு வாங்க. ஸோ அப்போ தான் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்காது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். Yeah, you can see the claws. And then the difference between them and a leopard's got rosettes. Basically, it's another black ring around us with the black in the middle. So the cheetah are distinguished by only black spots and the lines on their face. And the black lines is like sunglasses for us. It allows them, when they're running and there's light, they don't have to get the glare. They can carry on because it blocks off the light. That's why football players in America, they put those black lines. It's the exact same thing. Yeah. Nice. Cool. You guys happy? Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Pleasure. இதோட இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சுப்போம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.